Nous sommes et cache dans la forêt. Si Julie. Et si Alan. On y est, nous avons fait une gâche de Guernésiais. Nous avons fait servir d'une recette de la Julie. Nous avons besoin d'un bol, un couteau, un pioc ici, un four, la matière, la fiole, un livre, du beurre, 5 ou 6 anges, du sel, un petit chouvaille, de la muscade, du vin, des petits chouvailles, des sultanas, des anges, diauchède, à peu près un demi-pint. Nous avons déjà mis la fiole dans la balle. Mets le sel, le vin et la muscade dans la balle. Mêle tout ensemble. Foute le beurre dans le mélange. Fais un chien pour un petit temps. Arrête quand il paraît comme des miettes. Mets les sultanas dans la balle et mêle déchiré. Mets aside diauchède pour faire une pâte molle. La moigner pour à peu près 10 minutes. Mets dans le plat à une pièce chaude. Envoie, mets dans le four pour à peu près 40 minutes.
Merci à Légion des Coches et le National Trust de Guernésiais pour nous avoir de faire servir de ce beau bâtiment.